We have started thermodynamics. So thermodynamics is a subject where heat and work interaction will be taking place. Heat and work interaction. So we have discussed some basic concepts of thermodynamics. Basic concept we have discussed in that: what is a system, what is a boundary. Okay, revise the topics. Please revise the topics. What is a system? What is a boundary? What is the surrounding? What are the different types of boundaries? Okay. How many types of systems? We have three types of systems. One is closed system, open system, isolated system. I have given you the examples. This open system and closed system are classified based on mass transfer and energy transfer. Okay. This open system and closed system and isolated systems are classified based on mass transfer and energy transfer in the form of heat and work. Heat is a energy, work is a energy. Heat is energy and work is energy. How effectively you are transferring heat into work? That is the main aim of studying thermodynamics. How effectively you are transferring heat into work. So in that we have studied about system, and we have studied about state, we have studied about process. Very important process. We have processes are divided into two. Basic processes are divided into two. One is reversible process, one is irreversible process. A process is said to be reversible if you reverse the direction of the process. If you reverse the direction of the process, it will follow the same path and it will not affect anything on the system and the surrounding. That is called reversible process. A process is said to be reversible if you reverse the direction of the process, it will not affect anything on the system and the surrounding. Yesterday we have seen. What is irreversible process? Which affects the system and the surrounding. Net effect will not be zero in a irreversible process. In a reversible process, net effect will be zero. In a reversible process, net effect will not be zero. Some value will be remaining. That is the two classifications of process. One is reversible process, one is irreversible process. All the processes in the universe are irreversible process. They cannot be reversed. How can you tell it is a reversible process? Ante? See, if you put a cup of tea on the table, okay, if you put a cup of tea on the table, which is at 100 degrees Celsius, because of temperature difference, the tea is at 100 degrees Celsius, the surrounding temperature is at 28 degrees Celsius. Because of temperature difference, no need to tell to the tea to be cooled. We no need to tell to the tea to be cooled. It will cool automatically because the heat will flow from high temperature to the low temperature. The heat will flow from high temperature region to the low temperature region. As the tea is at 100 degrees, the surrounding temperature is at 28 degrees. Definitely the tea will lose the heat. Okay, it will transfer the heat to the surrounding because of the temperature difference. Outside temperature, cold temperature, inside the tea temperature is 100 degrees Celsius. The heat will flow from high temperature to the low temperature. So simultaneously, it is a physics concept. No need to tell to the tea. But in order to achieve reversible, if the process is reversible, then after some time, after 10 minutes or after 20 minutes, the tea should actually actually heat it. The tea automatically should heat it. But it is not happening, no? Is it happening in real world situations? Is it happening in the real world situation? Once you put the tea, it will be cooled out. After some time, again it will be heated. We have to do additional work for that. Again, we have to take the tea to that pan. Again, we have to heat it to 100 degrees Celsius. Okay? If this is happening, then that is called reversible process. It is not happening, no, it is called irreversible process. We cannot reverse it. We cannot reverse it automatically. But we have to do certain external amount of work to do again to reach the previous condition, previous state. Okay? Again to reach previous state, we have to give additional work input or heat input to that tea to reach the 100 degrees Celsius. No need to tell to the tea to be cooled to 28 degrees Celsius. It will automatically cool because the heat will flow from high temperature to low temperature without our permission. It will reach the stable condition, equilibrium conditions it will reach.
The tea will be at 28 degrees, the surrounding temperature will be at 28 degrees. So once we catch the tea, we will conclude that the tea is cooled. Tea cool అయిపోయింది సార్ అంటాం కదమ్మా. కంక్లూజన్ ఏమొస్తాం సార్, కొంచెం టీ బయట పెడితే కూల్ అయిపోయింది అంటాం. మీన్స్ ద టెంపరేచర్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయిందమ్మా. దిస్ ఈస్ ద హైలీ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. హైలీ ఇర్రివర్సిబుల్, మళ్ళీ రివర్సిబుల్ చేయలేం దాన్ని. మళ్ళీ బయట ఉండే హీట్ని లోపలికి పంపించలేం, బికాస్ హీట్ డిసిపేట్ అయిపోయింది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ టోల్డ్ యూ, హీట్ ఈజ్ ఎ డిజార్గనైజ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. అందుకే నేను చెప్పానమ్మా, హీట్ ఈజ్ ఏ డిజార్గనైజ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. వీ కెనాట్ ఆర్గనైజ్ ఇట్ పర్ఫెక్ట్లీ. అంత హీట్ ఒక చోట ట్రాప్ చేయలేమమ్మా. ఒక్కసారి డిసిపేట్ ఏంటంటే మళ్ళీ దాన్ని తీసుకొని రాలేదు. ఓకే, సో హీట్ ఈజ్ ఎ డిజార్గనైజ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, వర్క్ ఈజ్ ఎ ఆర్గనైజ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. వర్క్ అనేది మనం స్టోర్ చేయగలుగుతాం. ఎగ్జాంపుల్ యువర్ బ్యాటరీలో ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ స్టోర్ చేయగలుగుతాం కదా. వీ కెన్ యూజ్ దట్ స్టోరేజ్ ఎనర్జీ into other form of energies. Okay, we can organize that work, but we cannot organize heat. Heat transfer ఏంటంటే మళ్ళీ దాన్ని తీసుకొని రాలేమమ్మా. So that is the reason. So how you are converting heat, which is a disorganized form of energy, into work, which is an organized form of energy, effectively. That is the main aim of studying thermodynamics. So heat ని ఎంత ఎఫెక్టివ్ గా నువ్వు వర్క్ గా కన్వర్ట్ చేస్తావు, ఎంత ఎఫెక్టివ్ గా కన్వర్ట్ చేస్తావో దట్ ఈస్ ఎఫెక్టివ్ ఇంజిన్ అంటాం, ఎఫెక్టివ్ డివైస్ అంటాం. ఇంజిన్ ఆర్ డివైస్, ఎనీథింగ్. డివైస్ అంటే దాంట్లో ఇంజిన్ వస్తుంది, రెఫ్రిజిరేటర్స్ వస్తాయి, ఎనీథింగ్ మెకానికల్ సిస్టమ్స్. ఓకే, అండర్స్టూడ్ నో? సో హౌ ఎఫెక్టివ్లీ ఆర్ కన్వర్టింగ్ హీట్ ఇన్ టు వర్క్. ఎగ్జాంపుల్ యువర్ బైక్స్. సో హోండా కంపెనీ వాడు దిస్ ఇయర్ he has implemented a bike and he is telling that my thermal efficiency of this bike is 35%. ఏమ్మా లేటు? Tell your parents that class will start at 9:30. Okay, no parents will stop to go to class. నాతోనే ఉన్న నేను చెప్పడమ్మా. నిజంగా వచ్చారా పేరెంట్స్? కూర్చో. ఓకే అమ్మా, ఓకే. ప్లీజ్ మెయింటైన్ డిసిప్లైన్. ఇప్పుడంటే ఇప్పుడు వచ్చేది కదమ్మా, ఇది ఇంటర్మీడియట్ క్లాస్ కాదు, స్కూల్లో కూడా ఆన్ టైం ఉండాలి కదా. మరి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్కి వచ్చి ఇది ఇంకా ఇట్ ఈస్ గివింగ్ యూ లైఫ్. ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ టెక్నికల్ కోర్స్, ఇట్ ఈస్ ఎ టెక్నికల్ కోర్స్, ఇట్ ఈస్ గివింగ్ యూ లైఫ్. లైఫ్ ఇయడానికి ఈ కోర్స్ ఉందమ్మా. ఆఫ్టర్ 4th year యూ బి సెటిలింగ్ ఇన్ దీస్ కోర్ కంపెనీస్. దట్ ఈస్ కాల్డ్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ టెక్నికల్ కోర్స్ అంటాం. ఓకే, ఇక్కడ చాలా డిసిప్లిన్గా ఉండాలి. ఈ 4 years ఎంత డిసిప్లిన్గా ఉంటే నువ్వు కంపెనీలో కూడా అలాగే బిహేవ్ చేస్తావు. సో అప్ టు 10th class ఇంటర్మీడియట్ ఓకే, ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ కాదమ్మా. ఇంటర్మీడియట్ నాట్ ఎ ప్రొఫెషనల్ కోర్స్, 10th class 8th class is not a professional course, but engineering is a professional course అంటారు. Professionalism we have to show in engineering. In BTech itself, after BTech you have to show. After BTech చూపించకుండా కంపెనీ వాళ్ళు బయట పంపిస్తారు. నో నీడ్ టు టెల్. సో అక్కడ ప్రొఫెషనల్గా చూపించాలంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం బిహేవియర్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే అక్కడ పర్ఫెక్ట్గా పనిచేస్తాం. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు షో ప్రొఫెషనలిజం. ఆన్ టైం రావాలి, వినాలి, శ్రద్ధతో వినాలి, కాన్సన్ట్రేటెడ్గా వినాలి, కాన్సెప్ట్ అని తెలుసుకోవాలి, రివైజ్ చేయాలి. అది ప్రొఫెషనలిజం. దాన్ని యూ హ్యావ్ టు షో ఇన్ ఎగ్జామినేషన్. నువ్వు ఏమేమి విన్నావో, ఏమేమి అర్థం చేసుకున్నావో, ఏమేమి చదివావో ఎగ్జామ్లో చూపించి యూ హ్యావ్ టు షో యువర్ టాలెంట్. నీకుండే సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ మీరు ఎగ్జామినేషన్ చూపిస్తే దెన్ యూ విల్ కంప్లీట్ ద ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ ఎఫెక్టివ్గా కంప్లీట్ చేసుకుంటావు. అదర్వైజ్ యూ విల్ లూజ్ దిస్ ప్రొఫెషనల్ కోర్స్. ఏదో అల్లటప్పగా పర్సంటేజ్తో తక్కువతో బయటకు పోతే నీకు తక్కువ జీతాలు వస్తాయి, 10,000 15,000 వస్తాయి. అదే ప్రొఫెషనల్గా నువ్వు బయటకు వెళ్ళావు అనుకో 1 lakh స్టార్టింగ్ శాలరీ ఉంటుంది ఇంజనీర్స్కి. ఓకే, ఇఫ్ యూ షో యువర్ టాలెంట్, మంచి ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపేర్ అయ్యి ఆ గేట్ ఎగ్జామినేషన్ కానీ ఎనీ ఎగ్జామినేషన్ రాస్తే స్టార్టింగ్ శాలరీ 1 lakh ఉంటుంది. సో ఆ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనలిజం పోవాలంటే ఇక్కడ ప్రొఫెషనల్గా చాలా కాన్సెప్ట్గా వినాలి, శ్రద్ధతో వినాలి, సీరియస్గా ఉండాలి. ఓకే, సో బీ సీరియస్ అబౌట్ ద స్టడీస్ ఇన్ దిస్ బీటెక్లో 2nd year 3rd year 4th year 3 years చాలు. సీరియస్గా కూర్చొని చదవండి అమ్మా. దెన్ విల్ బి సక్సీడెడ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఇన్ గేట్. దిస్ కాన్సెప్ట్ థర్మోడైనమిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఈజ్ ఇన్ గేట్. గేట్ ఈజ్ ఎగ్జామినేషన్ కండక్టెడ్ బై ఐఐటీస్. ఐఐటి వాళ్ళు గేట్ ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేస్తారు. ప్రీవియస్లీ గేట్ వార్ కండక్టెడ్ ఫర్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్. Previously, GATE was conducted for higher education like IITs. To get seat in IITs, NITs, and central universities,
and state universities with stipend. They used to write GATE. Nowadays, what they are doing now, they are writing GATE, they are taking the GATE score for job opportunities. Okay, central government jobs. In order to get central government jobs, nearly we have 70 to 80 central government companies which are managed by central government. So, in order to get jobs in the technical companies, so you have to crack the gate. Once you crack the gate with good score, no, you will be settling in that companies, that central government companies. The starting salary of that companies will be 1 lakh. Okay. So I don't want to settle in government companies. Still, I want more salary. Means you have to settle as a design engineer or a professional analysis engineer or some depth a concept with depth concept. Go no, you will be settling in MNC companies. Robert Bosch, Kia, Benz. These are the MNC companies. Which these MNC companies means they are available all over the world. 198 countries lo ee companies ఉంటాయి. బెంజ్ తీసుకోండి 198 కంట్రీస్లో ఉన్నాయి. ఓకే, కియా అన్న 100 కంట్రీస్లో అట్లా ఉంటాయి, కానీ బెంజ్, వోల్క్స్ వ్యాగన్ అన్న 198 కంట్రీస్లో ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో ఉన్నాయి, ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్లో ఉన్నాయి. సో ఇలాంటి కంపెనీస్లో మనం సెటిల్ కావాలంటే ద వే ఆఫ్ ప్రొఫెషనలిజం వీ హ్యావ్ టు షో. ఎలా ప్రొఫెషనల్గా ఉన్నాము, ఎంత శ్రద్ధతో ఉన్నాం, ఎంత కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకున్నాం, ఇవి రిసిప్రోకేట్ చేస్తాం. కొంతమందికి అర్థం కాదు వదిలిపెట్టకూడదు. అగైన్ యూ హ్యావ్ టు రివైజ్ ఇట్. 2-3 సార్లు రివైజ్ చేస్తే తప్ప అర్థం కాదు కొంతమంది. అలాగే చదివితే వన్ డే విల్ బి సెటిలింగ్ ఇన్ హై పేయింగ్ జాబ్స్. ఎంఎన్సీ కంపెనీస్లో ఉంటారు, ప్రైవేట్ కంపెనీస్. లేదు గవర్నమెంట్ కంపెనీస్ అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కంపెనీస్. సో బోత్ ఆర్ హై పేయింగ్ జాబ్స్. ఒక్కసారి అక్కడ జాబ్ వచ్చిందంటే ఇంకా మీరు ఎంకలు తిరగనవసరం లేదు. ఈజీగా ఇంకా హ్యాపీగా యూ కెన్ లీడ్ యువర్ లైఫ్. ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు, నథింగ్. సో ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్ ద రూట్ కాజ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఆ ఫైనాన్స్ ప్రాబ్లమ్సే యూ హ్యావ్ ఓవర్కమ్ బై యువర్ బీటెక్ చదవడం వల్ల ఆ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఓవర్కమ్ చేసేసారు. కాబట్టి నో నీడ్ టు సీ బ్యాక్, ఇంకా ఎంకలు చూడడం అవసరం లేదు, అంతా దాంతోపాటు సెటిల్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ట్రై టు అచీవ్ యువర్ గోల్ ఎదర్ ఇన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కంపెనీస్ ఆర్ ఎంఎన్సీ కంపెనీస్. టాప్ లెవెల్లో టార్గెట్ పెట్టుకోండి. ఆ టాప్ లెవెల్ టార్గెట్ పెట్టుకున్నామంటే ఈ లెవెల్ టాప్ లెవెల్లో చదవాలి మనం, వాట్ ఎవర్ సబ్జెక్ట్స్ యూఆర్ డీలింగ్ ఇన్ దిస్ సెమిస్టర్. ఓకే, ఇంటికి పోతేనే టైం వేస్ట్ చేయకోకుండా ఒక్కసారి రివైజ్ చేయాలి. ఆ టెక్స్ట్ బుక్లో ఒక్కసారి రివైజ్ చేసి టెక్స్ట్ బుక్ మళ్ళీ ఇంకోసారి చదవండి. ఓకే, ఇక్కడ ఎంతసేపు చదివితే ఇంట్లో కూడా అంతసేపు చదివితే మీకు విల్ బి అడిక్టెడ్ టు దట్. చదువు పైన అడిక్ట్ అయిపోయినామంటే ఆటోమేటిక్గా నీ స్కిల్డ్ వచ్చేస్తావు. యువర్ స్కిల్ లేబర్ అంటారు. సబ్జెక్ట్ పరంగా స్ట్రాంగ్ అయిపోయినావు అనుకో, వారు ఆన్సర్ చేసే క్వశ్చన్ ఏవైతే క్వశ్చన్ చేశారో అన్నీ ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. ఆన్సర్ చేస్తే యూ కెన్ సెటిల్ ఇన్ దట్ ఎంఎన్సీ కంపెనీస్. సో కియా వాడే సెటిల్ కంపెనీస్, కియా కంపెనీస్ ఎంఎన్సీ కంపెనీ వాడే వచ్చి ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేశారనుకో. సో ఇఫ్ యూ పర్ఫార్మ్ వెల్ యాజ్ ఎ ఇంజనీర్, then he will take directly to the design area. R&D centers లో నేను కూర్చోబెడతానమ్మా కియా కంపెనీ వాడు. యు ఆర్ వెరీ టాలెంటెడ్ ఇన్ సబ్జెక్ట్, టెక్నికల్గా చాలా టాలెంట్గా ఉన్నావు కాబట్టి ఐ విల్ మేక్ యూ టు సిట్ ఇన్ ద ఎంఎన్సీ. మీన్స్ నాట్ ఇన్ ఇండియా. ఇండియా ఈజ్ నాట్ R&D. ఇండియాలో R&D లేదమ్మా. అనంతపూర్లో ఉండేది అసెంబ్లీ సెక్షన్ ఉంది. R&D ఇన్ కొరియా అండ్ యూఎస్ఏలో ఉంది R&D. సో అక్కడ కూర్చోబెడతాను మిమ్మల్ని. సబ్జెక్ట్ తక్కువ నాలెడ్జ్ ఉండేవాడిని ఇక్కడ అసెంబ్లీ సెక్షన్లో కూర్చోబెడతారు. అసెంబ్లీ సెక్షన్ ఏముంది, ఆల్రెడీ డిజైన్ చేసిన దాన్ని అసెంబ్లీ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ కియా కంపెనీ వారు అసెంబ్లీ చేసి కార్ అమ్ముతున్నారు. మరి R&D సెక్షన్ అంటే రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్. దే విల్ బి పెయిడ్ మోర్. ఓకే, దే విల్ బి పే $10,000, $20,000 పే చేస్తారు వాళ్ళు. $10,000 మీన్స్ ఇంటూ 90 వేసుకున్నా, 80 నా US డాలర్స్ అంట 80. సో ఇంటూ 80 వేసుకోండి. సో దట్ ఈస్ ద వే యూ హ్యావ్ టు సెటిల్. సో ఆ లెవెల్లో మనం సెటిల్ కావాలంటే సబ్జెక్ట్ కూడా ఆ లెవెల్లో చదవాలి, డెప్త్గా చదవాలి, ప్రాబ్లమ్ ఓరియంటెడ్గా చదవాలి, అప్లై లెవెల్లో చదవాలి, క్రియేట్ లెవెల్లోకి వెళ్ళిపోవాలి. చూడమ్మా అక్కడ యూ హ్యావ్ టు గో అప్ టు క్రియేట్ లెవెల్. రిమెంబర్, అండర్స్టాండ్, అప్లై, అనలైజ్, ఎవాల్యుయేట్ అండ్ క్రియేట్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోవాలి. థర్మోడైనమిక్స్ చదివారు, ఐ హావ్ షోన్ యూ ద కాన్సెప్ట్స్. సో దాన్ని క్రియేట్ లెవెల్లో వెళ్ళిపోవాలి మీరు. సో బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్ లా థర్మోడైనమిక్స్, సెకండ్ లా థర్మోడైనమిక్స్ యూ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్. ఒక చిన్న మిషన్ డివైస్ అనుకుంటే క్రియేట్ లెవెల్ వెళ్ళిపోయినట్లు. ఆర్ అట్లీస్ట్ గో టు అనలైజ్ లెవెల్, ఎవాల్యుయేట్ లెవెల్. ఎవాల్యుయేట్ చేయండి. ఎవాల్యుయేట్ అంటే ఉండే ఇంజిన్ని ఎవాల్యుయేట్ చేయండి. సో థర్మోడైనమిక్ కాన్సెప్ట్ దేంట్లో ఎలా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాం దీంట్లో. సో దట్ ఈస్ ద వే యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద సబ్జెక్ట్. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ రిమెంబర్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మో, వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ వాట్ ఈస్ 0th law of thermodynamics, వాట్ ఈస్ ద సిస్టమ్, రిమెంబర్ లెవెల్.
అండర్స్టాండింగ్ లెవెల్ అంటే హౌ యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ద సబ్జెక్ట్. ఓకే, ఎవ్రీబడి విల్ అండర్స్టాండ్. మంచి లెక్చరర్ చెప్పారంటే అర్థం చేసుకుంటారు. నెక్స్ట్ అప్లై లెవెల్, యూ హ్యావ్ టు అప్లై ఇట్. అర్థం చేసుకునే దాన్ని ప్రాబ్లమ్స్లో అప్లై చేయాలి. సో యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. కాన్సెప్ట్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకుని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయాలి. అప్లై లెవెల్. నెక్స్ట్ అనలైజ్ లెవెల్. సో ఈ ప్రాబ్లం ఎందుకు ఇలా వచ్చింది, ఐ విల్ డిజైన్ మై ఓన్ ప్రాబ్లం. దట్ ఈస్ అనలైజ్ లెవెల్. నెక్స్ట్ ఎవాల్యుయేట్ లెవెల్. ఎవాల్యుయేట్ మీన్ సో ఆ కాన్సెప్ట్ ని ఇంజిన్లో ఆల్రెడీ ఇంజిన్ ఉండే దాన్ని రిలేట్ చేయాలి. సో మన కాన్సెప్ట్ ఇంజిన్లో ఎలా వర్క్ అవుతుంది, థర్మోడైనమిక్ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు ఉంది సార్ ఇంజిన్ చెప్పారు, ఇంజిన్లో ఎలా రన్ అవుతుంది ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి. మన కాన్సెప్ట్కి ఇప్పుడు ఇంజిన్కి రిలేటెడ్గా ఉందా దాన్ని ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి. క్రియేట్ అంటే యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ యువర్ ఓన్ ఇంజిన్. సో నేనే ఒక కొత్త ఇంజిన్ కనిపెట్టాను సార్, క్రియేట్. దట్ ఈస్ క్రియేట్ లెవెల్. ఆ లెవెల్లో వెళ్ళామంటే డెఫినెట్లీ విల్ బి సెటిలింగ్ ఇన్ ఎంఎన్సీ కంపెనీస్. ఇక్కడ ఉండరు, ఇండియాలో ఉండటమ్మా, మీరు యూఎస్లో ఉన్న జర్మనీలోనూ ఉంటారు. బికాస్ అక్కడ వెళ్ళే వాళ్ళందరూ ఆ లెవెల్లో వెళ్ళిపోతారు. దే విల్ టార్గెట్ దేర్. ఇండియాలో ఎందుకు ఇష్టపడ్డంటే ఇండియాలో అండర్ డెవలప్మెంట్ కంట్రీ కాబట్టి, ఇంకా డెవలపింగ్ కంట్రీ కాబట్టి దే విల్ బి పేడ్ లెస్. ఫారిన్ కంట్రీస్లో ఎక్కువ పే చేస్తారు కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళిపోతారు. సో తప్పేం లేదమ్మా, ఇండియా మీద ప్రేమ ఉంటే నో ప్రాబ్లం, యూ కెన్ స్టే ఇన్ ఇండియా. లేదు సార్ ఐ వాంట్ టు షో మై టాలెంట్ అంటే యూ కెన్ గో టు ఫారిన్. అక్కడ మంచి శాలరీస్ ఉంటాయి, అక్కడ బాగా సెటిల్ కావచ్చు. అదే అమౌంట్ వచ్చి ఇండియాలో పెట్టుకోండి, ఇండియాలో ఇది డెవలప్ చేసుకోండి. సెండ్ దట్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ ఫారిన్ టు ఇండియా. ఇండియాలో ఈ బిల్డింగ్ కట్టుకోండి, ఎవరు వద్దంటారు. యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ హౌస్, యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ కార్. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు గో అప్ టు క్రియేట్ లెవెల్ అమ్మ. ఓకే, నెక్స్ట్ so we have discussed about properties, reversible property, irreversible process, quasi-static process. Okay, now let us see Gibbs phase rule. Write down Gibbs phase rule. A person called Gibbs, he has given this phase rule of mine. What is this phase rule? Let us see what is this phase rule. According to Gibbs phase rule, P plus F is equal to C plus 2. Remember the formula. Gibbs phase rule prakaram, phase ante different types of phases amma. Solid phase, liquid phase, gaseous phase. So according to Gibbs phase rule, P plus F is equal to C plus 2. What is P? Number of phases. P is number of phases. F is minimum number of independent intensive properties required to fix the state or degree of freedom. Then degree of freedom antar. F means degree of freedom. Write quickly. Thoraga randamma. F means degree of freedom. P means number of phases. Gibbs phase rule. Okay. P means number of phases. Solid phase, liquid phase, gaseous phase. Number of phases. F means minimum number of independent intensive variables required to fix the state or degree of freedom. Degree of freedom antar. It is called, F is called degree of freedom. C is called number of components. This is the phase rule given by the Gibbs. Okay, this is the phase rule given by the Gibbs. In order to find degree of freedom of a component, okay, of a system. Okay, system oka degree of freedom kanukovalante you have to apply this Gibbs phase rule. P plus F is equal to C plus 2. P plus F is equal to C plus 2. What is P? Number of phases. What is F? Degree of freedom. What we have to find out. What is C? Number of components. Plus 2 variable. See how to find the degree of freedom? See here. Let us take a gas. Or gas in a container తీసుకున్నాము. That gas is oxygen gas. Let us take a gas which is called oxygen in a container. So how many phases are there?
సాలిడ్ ఫేజ్ ఉందమ్మా దాంట్లో, లిక్విడ్ ఫేజ్ ఉందా, ఓన్లీ గ్యాషియస్ ఫేజ్, ఓన్లీ P is equal to 1. Okay, as it is only one phase, P is equal to 1. Number of components, O2 is the only one component. ఒకవేళ H2 ఉంటే H2 is the second component. ఒకవేళ హీలియం ఉంటే హీలియం is the third component. సో ఏం లేవు, ఓన్లీ ఆక్సిజన్ ఉంది కాబట్టి ఆక్సిజన్ is the one component. C is equal to 1. Now P plus F is equal to C plus 2. So put in place of P1, we have to find out the degree of freedom. C is equal to 1 plus 2. So F is equal to 2. The degree of freedom of this oxygen gas, single phase gas, oxygen gas is 2. Number of independent intensive variables required to fix the state of a system. 2 variables ఉంటే చాలు, we can fix the state of the system. ఈ స్టేట్ ని నేను ఫిక్స్ చేయగలుగుతాను. డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ F is equal to 2. What is the degree of freedom of that oxygen gas? 2. Rasarama. Next, come to this. Liquid plus gas. We have liquid plus gas. Steam. Steam is we can call it as a vapor or gas. Water is called liquid. Now, number of phases. 1, 2. Ikramma, number of phases 1. But here, liquid is a phase, gas is a phase. So 2 phases. Number of component, only one component. H2O ne. H2O, ఒక సింగిల్ ఫేజ్ అమ్మా, సింగిల్ కాంపోనెంట్ అది. H2 separate గా O separate కాదు. H2O సింగిల్ కాంపోనెంట్. కాబట్టి number of component 1. So if you put 1 here and if you put 2 here, what will happen? F is equal to 1. So this state ki, what is number of degrees of freedom of this state is 1. Degree of freedom of steam plus water is 1, which is having 2 phases and single component. Steam, water. దాంట్లో ఆయిల్ యాడ్ చేసామనుకో, number of components 2 అయిపోతాయమ్మా. If we add oil in that, oil is separate component. If we add kerosene in that, kerosene is separate component. Okay, if we add coal in that, solid component అవుతుంది. అప్పుడు డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ సపరేట్ అయిపోతుంది, చేంజ్ అయిపోతున్నాం. అర్థం చేసుకున్నాను. ఇన్ దిస్ సబ్స్టెన్స్ ఇఫ్ యూ యాడ్ కిరోసిన్, నంబర్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ చేంజ్ అయిపోతాయి. ఈ మే బి సేమ్ ఫేజెస్, 2A లిక్విడ్ ఫేజ్, గ్యాషియస్ ఫేజ్, బట్ కాంపోనెంట్స్ విల్ బి 2. H2O ప్లస్ కిరోసిన్ 2 కాంపోనెంట్స్ అవుతాయి. అప్పుడు డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ చేంజ్ అయిపోతుంది. ఈ సిస్టమ్కి డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ చేంజ్ అవుతుంది. ఆ సిస్టంలోకే కోల్ యాడ్ చేయండి, బొగ్గు తీసుకొని దాంట్లో యాడ్ చేయండి. ఏమదమ్మా, సాలిడ్ ఫేజ్. అప్పుడు ఫేజ్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. నంబర్ ఆఫ్ ఫేజెస్, స్టీమ్, వాటర్, సాలిడ్, 3 ఫేజెస్ అవుతాయి. P is equal to 3. నంబర్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ కూడా చేంజ్ అవుతాయి. కోల్డ్కి సపరేట్ ఫార్ములా ఉంది, దానికి కూడా సపరేట్ ఫార్ములా. వాటర్కి H2O. వాటర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ గ్యాషియస్ ఫేజ్ ఆల్సో H2O, సాలిడ్ ఫేజ్ ఆల్సో H2O. ఐస్ తీసుకున్నా కానీ H2O అంటామమ్మా, ఐస్లో ఉంది కాబట్టి వేరేది కాదు. ఓకే, నౌ లెట్ us take third component. So ice, water and steam, 3 phases ఉన్నాయమ్మా. Ice is a solid phase, water is a liquid phase, steam is a gaseous phase. 3 phases ఉన్నాయి. So P is equal to 3. Components H2O, one component H2O అమ్మా. If the water is in liquid phase, H2O. With the water is in gaseous phase, H2O. Vapor phase లోనే H2O. Steam లో ఉన్నా కూడా H2O. If the water is in ice, solid ice గా ఫామ్ అయినా H2O అని అన్నారు. దాని సపరేట్ పేరు రాదమ్మా, సాలిడ్ గా చేంజ్ కాబట్టి H2O will become H3O కాదు, H4O కాదమ్మా. It will be in H2O. Water, chemical formula of water is H2O. So number of component is 1. So 3 plus F is equal to 1 plus 2. F is equal to 0. Degree of freedom of triple point of water. What is triple point of water? Triple point of water is that point where solid phase, liquid phase, gaseous phase, 3 ఒకే చోట ఉంటాయి. That is called triple point of water. What is triple point of water? The triple point of water is that temperature at which solid phase of water, liquid phase of water, gaseous phase of water will be at equilibrium. 3 ఉంటాయి.
దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రిపుల్ పాయింట్. ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉంటాయంటే 0.01 డిగ్రీ సెల్సియస్ at this atmospheric pressure. ఈ atmospheric pressure దగ్గర if you decrease the temperature of water up to 0.01 దగ్గర వాటర్ అనేది సాలిడ్ ఫేజ్ లో ఉంటుంది, లిక్విడ్ ఫేజ్ లో ఉంటుంది, గ్యాషియస్ ఫేజ్ వేపర్ ఫేజ్ లో ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రిపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్. ఫర్ దట్ ట్రిపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ వాట్ ఇస్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్? 0. దానికి డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ 0 ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్ and also for interviews. What is the degree of freedom of triple point of water? If they ask you, means you have to tell 0. Because according to Gibbs phase rule, P plus F is equal to C plus 2. Number of phases are 3. A triple point is a point where the water will be available at liquid phase, gaseous phase and solid phase.